വിസ്കോസിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ്. A capillary tube of length 0.3 meter and radius 1 millimeter is fitted horizontally to the bottom of a large vessel containing water of density 1000 kg per meter cube. The tube is 0.4 meter below the surface of water. The coefficient of viscosity of water is 0.001 kg per meter per second. Find the volume of water flowing out in 3 minutes. So ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാപ്പിലറി ട്യൂബ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 0.3 മീറ്റർ ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് ഇസ് 1 millimeter. ഇതിവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇറ്റ്സ് ഫിറ്റഡ് അറ്റ് ബോട്ടം ഓഫ് എ ലാർജ് കണ്ടെയ്നർ, ലാർജ് വെസൽ. വലിയൊരു കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ താഴെ ഉള്ളൊരു കാപ്പിലറി ട്യൂബ്, അതൊരു നേരിയ ഡയമീറ്റർ ഉള്ളൊരു ട്യൂബ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദിസ് എ കാപ്പിലറി ട്യൂബ്. ദിസ് കാപ്പിലറി ട്യൂബ് radius is going to be 1 millimeter and its length is 0.3 meter. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ and it is filled with water. Container filled with water. This tube is at a depth of 0.4 meter below the water level. The coefficient of viscosity of water is eta is 0.001 kilogram per meter per second. Find the flow rate of the volume of the water flowing out in 3 meter. So we have to use Poiseuille's formula for doing this. Poiseuille's formula, we get, according to Poiseuille's formula, we have the volume rate of flow of the fluid is V dash is equal to pi p r raised to 4 divided by 8 eta L എന്നറിയാം. ഇവിടെ എന്താണ് ഓരോ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നോക്കുക. സോ വി പ്രൈം is this is our volume rate of flow liquid. So V dash, first we have to find out V dash, വോളിയം റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ കണ്ടുപിടിക്കുക. അതിനുശേഷം 3 മിനിറ്റിൽ എത്ര വെള്ളം കളക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തൊക്കെ ഒഴുകി എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക, എത്ര വോളിയം. വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വോളിയം റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ. പി ഈസ് ദ പ്രഷർ. സോ പ്രഷർ അപ്ലൈഡ് ഇസ് പി. വാട്ട് ഇസ് പി? പി ഈസ് ബേസിക്കലി വാട്ട് ഇസ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദിസ് വാട്ടർ കോളം above the tube, above the capillary tube, that is 0.4 meter. 0.4 meter. So we can write basically HdG, where H is the height of this water level above the capillary tube, D is the density of water, and G is the acceleration due to gravity. So നമുക്ക് ഓരോ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So we will get the value of the pressure. So that is going to be, the height is going to be 0.4 meter into density is 1000 into 9.8. So this is our pressure. This is millipascal. What about next quantity? Radius. Radius R equal to 0.01, that is 1 millimeter എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ള, which is equal to 0.001 meter. എല്ലാം SIനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. വേറെ തന്നിട്ടുള്ള what is the length of the tube? Length of the tube L is equal to this length of the tube, 0.3 meter. What is the next quantity given? We are given the coefficient of viscosity. So eta SI unit തന്നിട്ടുണ്ട് 0.001 kilogram per meter per second. So we can simply substitute in this equation each term and we should be able to find the solution to this problem. V dash is equal to 3.14 into 0.4 into 1000 into 9.8 into r raised to 4, 0.00104 whole divided by 8 into 0.001 times length of the tube, that is 0.3. So what you will be getting is, if you evaluate the top numerator,
ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് 0.00000012388 Newton divided by 0.0024. So that should give you 5.128 into 10 power minus 6 meter cube per second. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now what will flow rate is in meter cube per second, so 10 power minus 6 meter cube 5 into 10 power minus 8 minus 6 meter cube per second. So volume of the water flowing out in 3 minutes. 3 മിനിറ്റിൽ എത്രയ്ക്കും വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വി ഡാഷ് ഇൻറ്റു ടൈമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ എത്ര ടൈം വെർഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് 3 minutes. 3 minute നമ്മൾ സെക്കൻഡിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി വി ഡാഷ് ഇൻറ്റു 3 minute into 60 second. That should give you 5.128 into 10 power minus 6 into 3 into 60. That should be roughly equal to 9.23 into 10 power minus 4 meter cube. This is your solution. Number 2. Water is conveyed through a pipe of length 2 km and diameter 0.1 meter at a rate 5 into 10 power minus 3 meter cube per second. So calculate the pressure required to maintain the flow of water. Viscosity of water is 0.0009 SI unit. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഇതെന്താണെന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു പൈപ്പുണ്ട്, അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 2 കിലോമീറ്ററാണ്. ലെങ്ത് 2 കിലോമീറ്റർ, ഡയമീറ്റർ 0.1 മീറ്റർ. വലിയ പൈപ്പാണ്. ആൻഡ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫ്ലോ റേറ്റ് നമുക്ക് തന്നെ ട്യൂബിലൂടെയുള്ള. സോ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫ്ലോ റേറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള പ്രഷർ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇഫ് ദ വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇസ് ദിസ് മെനി SI യൂണിറ്റ്. സെയിം അറിയാം, കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ SI യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ അഗെയിൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് വി ഹാവ് ടു യൂസ് പോയ്സൺലെസ് ഫോർമുല. പോയ്സൺലെസ് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ പോയ്സൺലെസ് ഫോർമുല എന്താണ് പറയുന്നത്? സോ വി ഓൾസോ നോ പോയ്സൺലെസ് ഫോർമുല. വി ഹാവ് ഫ്ലോ റേറ്റ് അല്ലേ, ഫ്ലോ റേറ്റ് according to this formula is given as v dash nedam, so that is equal to pi p r raised to 4 divided by 8 l eta എന്നാണ്. ഇതിൽ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പ്രഷർ. സോ പ്രഷർ is going to be equal to, we can rewrite this equation. So v dash into 8 l eta divided by pi r raised to 4. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ പ്രഷർ. ഫ്ലോ റേറ്റ്. ഇനി ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എഴുതാം. ലെങ്ത് is equal to 2 kilometer. So in meter it should be 2000 meter. Eta value, what is eta? It's given, that is 0.0009 kilogram per meter per second. What about the radius of the tube? Radius of the tube is, or diameter of the tube. Diameter of the tube is 0.1. So radius is going to be 0.1 meter divided by 2. That's equal to 0.05 meter. So we can directly make the substitution in this equation. So what will be the pressure? Pressure P will be equal to volume flow rate. Flow rate is, okay, we have pipes. The flow rate is given as, we have V dash is equal to 5 into 10 power minus 3 meter cube per second. So now we can substitute in this equation to get the pressure. So the pressure P is equal to 3.14 into, okay, so pressure P is equal to
V dash is 5 into 10 power minus 3 into 8 into L is 2000 times the secant of eta is 0.0009 തന്നിട്ടുണ്ട്. So that whole divided by 3.14 into r to the power of 4 ആണ്. So 0.05 whole to the power 4. So if evaluated, you should get pressure value as P equal to 3669 ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എല്ലാം US യൂണിറ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം, അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെത്. ബാക്കിയെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ടു ദിസ് ഇക്വേഷൻ. ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഓർമ്മിച്ച് നോക്കാം. സോ ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ഈസി പ്രോബ്ലം ടു സോൾവ്. Question number 3. Find the terminal velocity of a tiny drop of water of radius 0.01 millimeter falling through air. Density of water is 1000 kg per meter cube. Density of air is 1.3 kg per meter cube. Coefficient viscosity of air is given as 1.8 into 10 power minus 5 kg per meter per second. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, നമുക്ക് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റീൻ്റെ പ്രോബ്ലമാണ്. സോ വി നോ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു യൂസ് സ്റ്റോക്സ് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഫോർമുലയാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്, ടൈനി ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ, ഒരു ടൈനി ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓഫ് റേഡിയസ് 0.01 മില്ലിമീറ്റർ, ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ തുള്ളി മേഘങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ താഴത്തോട്ടൊക്കെ വീഴണം. സോ ദിസ് ഇസ് എ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഇസ് ഫാളിങ് ത്രൂ എ മീഡിയം. ഇവിടെയുള്ള മീഡിയം എന്താണ്, മീഡിയം മീൻസ് ബേസിക്കലി എയറിലൂടെയാണ് താഴത്തൊക്കെ വീഴുന്നത്. സോ നമുക്ക് സ്റ്റോക്സ് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ച ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഫ്ലൂയിഡിലൂടെ ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഒബ്ജക്റ്റ് താഴത്തേക്ക് വീഴുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലുണ്ടാകുന്ന വിസ്കസ് ഫോഴ്സും പിന്നെ അതിനെ ആസ്പദമാക്കി നമ്മൾ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, തിയറിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിവിടെ നമ്മൾ സ്പെറിക്കൽ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ തുള്ളിയാണ്. ദിസ് ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ ഈക്വൽ 0.01 മില്ലിമീറ്റർ. ഇത് എയറിലൂടെ താഴത്തോട്ട് പതിക്കുകയാണ്. സോ എയറിൻ്റെ ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എയറിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി, എയറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയും തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ തുള്ളി എയർ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ താഴോട്ട് വീഴുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഫാളിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി. ആഫ്റ്റർ സം ടൈം, സിൻസ് ഇറ്റ്സ് falling through a viscous medium which is air, in this case it's going to attain a terminal velocity. So from Stokes formula we have, eta is equal to 2r square rho minus d into g divided by 9v. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ അറിയാം. സോ വി നീഡ് ടു ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട്. സോ ആർ റേഡിയസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് ആർ ഈക്വൽ ടു 0.01 മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത്. അതിന് മീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. സോ 0.01 to 10 power minus 3 meter എന്ന് എഴുതാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ. Density of water this is rho, that is 1000 kg per meter cube തന്നിട്ടുണ്ട്. We have got density of air. Density of air is D ആണ്, 0.3 kg per meter cube. G acceleration due to gravity, G is 9.8 meter per second square ആണെന്ന് അറിയാം. And we need to find out the velocity. Terminal velocity is v. പിന്നെന്താ തന്നിട്ടുള്ള, we are given value of eta of air, viscosity of air, coefficient of viscosity of air തന്നിട്ടുണ്ട്. that is 1.8 into 10 power minus 5 kg per meter per second. ഓരോ ക്വാണ്ടിറ്റി എഴുതി വെക്കാം. സോ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി എന്താ ഇതിൽ നിന്ന് വരും. Terminal velocity v is equal to 2r square rho minus d into g divided by 9 into eta എന്നാണ് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ വരിക. Rearrange in this equation, v on this side and eta we are taking denominator, but we
and of this we substitute the values, then we have 0 1 into 10 power minus 3 whole square 1000 minus 1.3 എല്ലാം SI യിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. So don't forget to convert into SI to 9.8 whole divided by 9 into 1.8 into 10 power minus 5. If you make the substitution, then you should get value of V equal to 1.2 into 10 power minus 2 meter per second, or that is also equal to 1.2 centimeter per second. That's the terminal velocity of water droplet or raindrop. Question number 4. An aluminum ball of radius r travels with uniform terminal velocity v in a viscous liquid. What will be the terminal velocity of the ball if the ball is replaced with another aluminum ball of radius 2r? Liquid നമ്മളൊരു aluminum ball drop ചെയ്യണം, and it's going to fall through, and it moves with a terminal velocity v. So this radius is going to be r. Now നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, going to increase the diameter or radius of the ball. ബോളിൻ്റെ റേഡിയസ് we are going to make it 2 times r അല്ലേ, 2 മടങ്ങാക്കി ഇതിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം. then it moves with its terminal velocity. In the first case let it move with terminal velocity v1, second case it moves with terminal velocity v2. We want to find out what is the terminal velocity. The ball is replaced by another aluminum ball, same material, so the density is going to be same, but radius is going to be 2 times r, and it's dropped into the same fluid, same liquid. ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റോക്സ് ഫോർമുലയാണ്. സ്റ്റോക്സ് ഫോർമുല we have to use the Stokes formula for the viscosity of the fluid. So it is given as viscosity eta is equal to 2r square rho minus d into g divided by 9vm. So where r is the radius of the first aluminum ball is equal to r ആണ്. second aluminum ball radius is 2 times r. നമുക്കറിയാം. പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത്, മെറ്റീരിയൽ സെയിം ആണ്. സോ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണ്, ആക്സിലറേഷൻ ടു ഗ്രാവിറ്റി. സോ വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ഇസ് ലെറ്റ് v1 and v2 be the terminal velocities of the first and second ball എന്ന് എഴുതാം. v1 എന്നത് ഫസ്റ്റ് കേസിലും v2 എന്നത് സെക്കൻഡ് കേസിലുള്ള ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി. നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. സോ വിൽ റൈറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ for terminal velocity. So it's going to be 9 into eta. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്, റേഡിയസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ബോളിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ബോളിലേക്ക് റേഡിയസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണ്, മെറ്റീരിയൽ സെയിം ആണ്, അലുമിനിയം മെറ്റീരിയലാണ്, ഫ്ലൂയിഡ് സെയിം ആണ്. സോ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് സെയിം, ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി is same, and eta is also the same because it's the same fluid. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മനസ്സിലാക്കാം. v is going to be the terminal velocity. v is proportional to r square, the radius of the square of the radius of the ball. The velocity, terminal velocity, is proportional to square of the radius of the ball. So എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, for the first case v1 എന്ന് പറയുന്നത് should be proportional to r square. ആണ് ഫസ്റ്റ് ബോണ്ട് കേസിൽ v1 is proportional to r square ആണ്. What about v2? v2 is proportional to 2r whole square എന്ന് വരിക. that is radius is 2r അല്ലേ, 2 മടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത് 2r whole square എന്ന് കിട്ടും. v1 ഫസ്റ്റ് ബോളിൻ്റെ കേസിൽ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അതിൻ്റെ റേഡിയസിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ, സെക്കൻഡ് ബോളിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അതിൻ്റെ റേഡിയസിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ. അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ റേഡിയസിൻ്റെ 2 മടങ്ങാണ്. വി ഗെറ്റ് ദിസ് റിലേഷൻ.
Then if you do the ratio V2 by V1, then we should get that should be equal to 2R whole square divided by R square എന്ന് എഴുതാം. What is this? So that is 4R square divided by R square എന്ന് കിട്ടും. Or this is equal to 4. Or what we get is the relation V2 is equal to 4 times V1. അതായത് ബോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ രണ്ട് മടങ്ങ് കൂട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി 4 മടങ്ങായിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ടാണ്. So this V2 is equal to 4 times V1 എന്നുണ്ട്. So this is our required relationship. Question number 5. How much force is required to move a glass plate of area 10 cm square over a layer of oil of thickness 0.1 mm? The viscosity coefficient of viscosity is 0.2 kg per meter per second with a velocity 0.05 meter per second. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. ആ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ഒരു ലെയർ ഓഫ് ഓയിൽ ഉണ്ട്. ഒരു ലെയർ ഓഫ് ഓയിലിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. So on some surface have some oil and you have kept the glass plate of 10 centimeter square area on top of the oil. Question is, you know that oil is viscous. Oil ഒരു viscous fluid ആണ്. അതിനോടൊരു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് so below this glass plate there is an oil layer of thickness. Oil layer thickness on 1 millimeter on thickness, and we want to apply a force, tangential force on this glass plate so as to move the glass plate with velocity 0.05 meter per second. We want to find out what is the force required to do that. നമുക്കറിയാം ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ഓയിലിന് കൂടി മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ oil is viscous, so if you want to move then you have to apply a force on top to attain certain velocity. ഇവിടെ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓയിൽ ലെയർ മേശപ്പുറത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിളിന് മുകളിൽ ഒട്ടിയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. സോ in the top surface of the oil you have the glass plate. So if you move it, then there is a relative movement of the oil layers. Top layer oil ഈ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിന് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും, അത് മുകളിലത്തെ ലെയർ മൂവ് ചെയ്യും. whereas in the bottom layer it's fixed at the bottom, so it's not going to move. It's going to create a velocity gradient across the thickness of the oil layer. ഓയിൽ ലെയറിൻ്റെ തിക്നെസ്സിന് കണക്കായിട്ട് അതൊരു വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ how do we evaluate the force required? So ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ. സോ the tangential force required to move glass plate is given as F is equal to eta into area of the glass plate times V2 minus V1 whole divided by D എന്നാണ്. അതാണ് നമുക്ക് അറിയുന്ന ഇക്വേഷൻ. സോ ഇവിടെ എന്താണ് coefficient of viscosity eta equal to 0.2 kilogram meter second meter per second. Area of the glass plate A is equal to 10 centimeter square. 10 centimeter square ആണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. So you want to convert that into meter. So you want to convert that, then it should be 10 divided by 100 into 100. So that many meter square. Meter square ഇതിൻ്റെ value. And next one is velocity. So we want to find out the velocity gradient. Velocity gradient is velocity of the top layer minus velocity of bottom layer divided by the distance between the two layers. So ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ലെയർ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, താഴെ ടേബിൾ സർഫസിൻ്റെ മുകളിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഓയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ഇസ് V2 is given as 0.05 meter per second, V1 that is the velocity of top layer, velocity of bottom
layer v1 is going to be equal to 0. So it's not moving. So whatever the oil layer stuck to the glass plate is moving. That is 0.1, that is 0 meter per second. So ഇത്രയും നമുക്കറിയാം. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ലെയർ, അതാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ thickness of the oil layer, that is 1 millimeter, and d is equal to 1 millimeter, or that is equal to 0.001 meter. So what is the velocity gradient? So velocity gradient is equal to 0.05 minus 0 divided by 0.001. 0.05 divided by 0.1 is equal to 5 into 1000, and that is equal to 50 meter per second per meter, or this is equal to 50 per second. It's the velocity gradient. So if we substitute that into our original equation, then force F is given as eta. Value of eta is 0.2 times area of glass plate 10 divided by 10,000 times velocity gradient. What is velocity gradient is this quantity, that is 150. So if you cancel this, and left is 1 divided by 100, and that is equal to 0.01 Newton. So this much force is required to move the glass plate. Problem number 6. Calculate the terminal velocity of raindrop of radius 0.3 millimeter. The coefficient of viscosity of air is 1.83 into 10 power minus 5 kilogram per meter per second. Density of air is 1.3, and water is 1000 kg per meter cube. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് റെയിൻ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ റേഡിയസ് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതേ ഐഡിയ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം. Question number 7. 8 raindrops each of 1 millimeter radius falls with a terminal velocity 5 cm per second. If they combine to form a single drop, what will be the terminal velocity? അതായത് 8 ചെറിയ റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ദേ ആർ ഫാളിങ്. സോ ദർ വർ 8 of them, 8 raindrops which are falling to the ground. അതിൻ്റെ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോന്നിൻ്റെയും 5 cm per second ആണ്. അതിൻ്റെ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം സെയിം റേഡിയസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സെയിം ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റിയിൽ ഈ റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് എയറിലൂടെ താഴത്തോട്ട് ഭൂമിയിലോട്ട് പതിക്കുകയാണ്. അന്നേരം എന്താ പറയുന്നത്, ഈ 8 ഡ്രോപ്ലെറ്റ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു വലിയൊരു ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഫോം ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ താഴത്തേക്ക് വീഴുമ്പോൾ അത് ജോയിൻ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ വെൻ ദ കമ്പൈൻ ഇറ്റ് ഫോം എ ബിഗർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫാളിങ് ഡൗൺ, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി v2. നമ്മളാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ സിംഗിൾ ഡ്രോപ്പ്. ഇത് 8 കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റൊരു ഡ്രോപ്പായിട്ട് മാറുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നമുക്കറിയാം ഇത് എയറിലൂടെയാണ്, ഇത് വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ്, റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് ആണ്. സോ വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് ആർ ഫാളിങ് ത്രൂ എയർ. So the viscous medium is our air ആണ് നമ്മളെ viscous medium, and our spherical objects are the raindrops. ഏത് ഇക്വേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? സോ യു ഷുഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി റിയലൈസ് ദാറ്റ് spherical object falling through a viscous medium. So we should consider Stokes equation for coefficient of viscosity. So എന്താണ് Stokes equation പറയുന്നത്? Stokes equation we have eta equal to 2r square rho minus d into g divided by 9v എന്നാണ്. സോ ഇവിടെ എന്താ, r എന്ന് പറഞ്ഞ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സ്പിയർ, rho is the density of the sphere, d is the density of the viscous medium, g is the acceleration due to gravity, and v is the terminal velocity of the sphere. ഈ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഉള്ളത്, നമുക്ക് 8 വെള്ളത്തിൻ്റെ തുള്ളികൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു തുള്ളിയായിട്ട് താഴത്തേക്ക് പതിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. സോ
what we need to find out is the terminal velocity of this bigger drop. And terminal velocity റേഡിയസ്, അതായത് ചെറിയ ഡ്രോപ്പ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു വലിയൊരു ഡ്രോപ്പ് ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് കൂടുന്നുണ്ടല്ലേ. ഇതിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും വോളിയുള്ളൊരു ഒരു സ്പിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെയിൻ ഡ്രോപ്പാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. സോ വട്ട് വി ഹാവ് ഇസ് വി ഷുഡ് ഫൈൻഡ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് റേഡിയസ്. സോ what we have is, if you rearrange this equation, then we have terminal velocity v is equal to 2r square rho minus d into g divided by 9 into eta എന്ന് കിട്ടും. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം റോ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ്സ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ. ഇറ്റ് ഈസ് സെയിം ഫോർ സ്മോൾ ഡ്രോപ്പ് ആസ് വെൽ as ബിഗ് ഡ്രോപ്പ്. d is density of air, d is acceleration due to gravity, again a constant, eta is again a constant because the എയറിലൂടെയാണ് ഇത് താഴത്തോട്ട് വീഴുന്നത്. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ഇസ് v, terminal velocity v is proportional to radius square of the radius of the droplet. നമുക്കറിയാം. ദിസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിലേഷൻ വി വിൽ യൂസ്. നമ്മളെന്താ നോക്കേണ്ടത്, ഇവിടെ എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത്, ഒരു ഡ്രോപ്പിൻ്റെ റേഡിയസ് തന്നിട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് 1 millimeter. So when they combine to form a single drop, what will be, we need to find out what is the diameter or radius of the combined drop. ഒരു സിംഗിൾ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? സോ the volume of this bigger drop should be equal to sum of the volumes of individual drops. ഒരു ഡ്രോപ്പിൻ്റെയും വോളിയം സം ചെയ്താൽ ഈ ഒരു ബിഗർ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ വോളിയത്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. സോ let r1 be the radius of 8 small raindrops and r2 be the radius of big raindrop. r2 ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. r1 എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് r1 is equal to 1 millimeter എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ക്വാണ്ടിറ്റീസ്? സോ എന്താണ് വോളിയം ഓഫ് സ്മോൾ rain drop is equal to 4/3 pi r1 cube ആണ് കേട്ടോ. What about volume of big raindrop? That should be equal to 4/3 pi r2 cube. If r, so r ഈ രണ്ട് വോളിയം എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? We know that 4/3 pi r2 cube is equal to 8 ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി 8 times 4/3 pi r1 cube. So what we get is, we can cancel off all the common terms. So what we get is r2 cube is equal to 8 into r1 cube in the two. If you take cube root on both sides, then we have the relation as r2 is equal to 2 times r1 in the two. Because cube root of 8 is equal to 2. ഇതാണ് നമ്മളോട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. What we have is the relation is the volume, the radius of the bigger drop is twice that of the radius of each raindrop, small raindrops. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തറിയാം, what we already have the relation v, the terminal velocity is v is proportional to the radius of the sphere. So in the case of small drop, we have the terminal velocity v1 is proportional to r1 square and v2 is proportional to r2 square for the second case. So if you want to find out the relation, then we can take the ratio, that is v2 divided by v1 should be equal to ratio that is r2 square divided by r1 square. What is r2 square? r2 square is basically 2 times r1, so we can substitute that 2 times r1 into whole square divided by r1 square. So that should be equal to 4 r1 square divided by r1 square, or it is equal to 4 by 1. Like v2 is equal to 4 times v1 not 4 times v1. The v1 that's going to be, v1 is given as 5 centimeters per second, so that is 4 into 5 centimeter per second, that is going to be equal to
20 centimeter per second. അതായത് റേഡിയസ് 2 മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചു തരാം, ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി 4 മടങ്ങായിട്ട് bigger drops falls down with larger velocity, that is 20 centimeter per second. So this is your solution.